Not long ago, organic waste from Karen Market was simply discarded. But what if that waste could be turned into something valuable? Today, that vision is becoming a reality. At Don Bosco Training Center in Karen, a new solution is taking shape. Through a partnership with Rotary Club of Karen, Biogas International has installed a T-Rex M100 biogas system as part of a broader vision to create a cleaner, greener Karen Market. The T-Rex biogas system is a prefabricated solution, allowing for faster assembly of components on site. After preparing the site, the digester was assembled and primed with cow dung to initiate the natural biological process that produces biogas. A thermal heater was installed to maintain optimal conditions and accelerate gas production. With installation complete, the system is now undergoing feeding and gas production as it builds up towards full operation. The process begins at Karen Market, where organic waste is collected directly from traders. The waste is carefully separated at source, improving cleanliness, reducing scattered waste, and making recycling easier. But beyond the system itself, the impact is already being felt at the market. So Ruth, tangu anze kuchukua hapa sasa waste, nimeona imepungua ile ilikuwa unapeleka pale ama imekuaje? Na change na hata environment yenyewe inakaa iko clean. Ulikuwa unapata kama bucket kama ngapi hapa ya waste yenye ilikuwa inaenda pale? Kama 3. Per day. Na sasa anachukua yote? Sasa anachukua. Hata kuenda pale ni rare. Na soko unaona inakuwa safi? Hatuwezi complain, hata si unaona. Kweli. Safi. Ni mradi unaweza penda iende pia kwa soko ingine ama unaonaje hii mradi? Mradi inaweza enda sawa juu by the way inasaidia na kwa sasa tuseme inatupunguzia pia kazi. Sawa, asante sana. Biogas imetusaidia kulikuwa na shinda ya waste management na kwa saa hii hata tukienda pale kulikuwa na ile dumping imepungua kabisa. Sasa kwa saa hii ile kazi inafanywa na Biogas ya hapa Don Bosco imesaidia. Tunashukuru sana na tunaomba tuendelee na huo. Ndio, na unaona soko itakuwa safi zaidi. Soko sasa tukiendelea hivyo tutaongeza customer wengi, maana customer wanapenda mahali pa safi. Na hii mradi ikiendelea hivyo hata sisi tunaona soko itaendelea vizuri na customer wetu watakuwa wengi. Ile waste yenye ulikuwa unatoa hapa ukipeleka pale nyuma sasa hii imepungua ama bado ni hakuna kwa sasa hakuna. Unaweza penda hii mradi iende pia kwa masoko zingine. Waenda watu wakisaidia watu hivyo ndio tuweze kuwa na waste management nzuri. Toka 2001 kwa hapa ninajua vile ngapi ilikuwa na shida, lakini kwa saa hii at least sasa mambo ya ngapi tukiungana nao watu ambao wana connect hii Biogas itakuwa kazi rahisi kwetu. Kweli. Na soko itakuwa safi. Nashukuru sana kwa hiyo. Every day, hundreds of kilograms of organic waste are now being diverted from disposal and put to productive use. The waste is transported to Don Bosco using hand-pulled carts. On arrival, it is offloaded and moved to the shredding area. At the site, the waste is shredded and mixed with water to prepare it for digestion. The prepared material is fed into the T-Rex M100 digester. Inside the digester, natural biological processes begin converting this waste into biogas. The system is currently building up gas as part of its progression towards full operation. The gas is connected directly to the kitchen, where it is supporting clean cooking using biogas stoves and Guthrie pot cookers. The gas is ignited to confirm production. A clean blue flame shows that the system is working.
The impact is already being experienced in the kitchen, as the cook Mr. Kamau shares his experience. Kama leo umepika nayo chai? Nilipika nao chai asubuhi. Ya watu kama ngapi? Watu kama tuseme 14. Ni ile mlikuwa mnatumia. Sasa hiyo unaweza ona kama kuna reduction iko. Biogas. Badala ya hiyo. Lakini maneno ya kuongeza kuni hakuna. Na hata nini? Hakuna boss. Kweli. Pasa ina save. Okay. Kwanza kwa kendali tena vile ilikuwa soft sasa. Kwa hivyo inajenga kusida tu. Labda kidogo. Tunasema 2 hours, 3 hours. Pressure cooker within lisali moja. Kidhiri hivyo. Lisali moja. Okay. Hiyo ni mzuri. With reduced reliance on firewood, a visible reduction in wood use, and faster cooking times, the system is already improving efficiency in daily operations. What remains after digestion is bio-fertiliser, creating additional value from what was once waste. At Don Bosco Training Center, students are equipped with practical skills across multiple technical disciplines. Students are now exposed to real-world renewable energy systems, bridging theory and practical application. A simple change in how waste is managed is already improving everyday life. This initiative is already contributing to improved waste management at Karen Market, while laying the foundation for clean, renewable energy use at the institution, turning a community challenge into a shared solution. This project is implemented by Flexi Biogas Solutions, in collaboration with Rotary Club of Karen. From market waste to clean energy, this is what sustainable communities can look like.